This work conference will now be recorded. So assign the user work list or work basket. So what are the configurations we need to configure? So మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి యూజర్ అసైన్ చేసేటప్పుడు how we can identify the user. So మన operator open చేస్తే what we can see inside the operator work organization unit. So the operator in organization A division A unit ki he belongs to the what organization division and unit. So click on here in the chart. This is the organization chart. There you can see here unit. If you want to update, click on here on the button and you can update. This is the one thing. And there is a team. This user belongs to what team? Okay, this user belongs to what team? Okay. That we can create a team. So now team is nothing but a work group, right? We are grouping them the list of users with these group. Now let's see. So let what you can say HR recruiting. So click on gear icon. Now click on the gear icon. Now click on create and open. So work group. The work group key, a group key, who is the manager? Who will be the manager, right? And now create a manager. Work group, leave it as a default. Okay, default it kbank. One తర్వాత చూద్దాం. So ఇంకెవరైనా authorized manager ఉంటే you can add it. Let's leave it for default. Now let's save it. So ఇక్కడ ఏమంటుంది manager does not exist, operator ID లేదంటుంది. But we can create an operator ID. Click on this gear icon. Click on create and open. There you can do okay. Organization, this operator have the user and unit, submit. And there's the team and all we can configure now. So give the password, these are roles. Any password you can give. Submit. So kbank, as of now just give the users. I could save it now. Now let's see, I'm going to create a work group, save it. Sterling does not create, does not exist. Close it. Save it. Now save it. It's saved. So in a group creation, this is the one group.
Click on the ఇక్కడ actions కి ఇంకో group create చేద్దాం. The HR manager have what? HR senior manager అంటున్నాం. ఇది ఒక ఆపరేటర్. ఇది ఒక గ్రూప్ తీసుకుందాం, సీనియర్ మేనేజర్. This is HR recruiting group. This is HR manager. Managing తీసుకుందాం. This group name. Click on create and open. Now E group K, who is the manager? Now let's see. Okay, senior manager. Okay, HR senior manager. Click on the gear icon and create an operator. Now we create the go to work again. K bank division unit. Team will define later. And now password will be rules. Submit. Now K bank users. Save it. So HR senior manager now. Senior manager is the manager for this managing group. Work queue we can define the default. This we can create like that. Okay, let's save it. Okay, so now there's a HR group, HR manager. So now let action and create. Now the work group. The work group, what we do here, HR managing, HR manager. So I will give HR director, for example. ఇప్పుడే కదండి. హలో Hello. Director group. యాక్చువల్గా స్టార్ట్ అయిపోయింది. Yeah. నేను లేను, మీది 9 o'clock అని నేను ఇప్పుడే జాయిన్. Fine, yeah, can go through it. అంటే స్టార్ట్ So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే what we discussed yesterday. So we are grouping them, the list of users కదా. So ఒక యూజర్ ని మనం ఒక డిపార్ట్మెంట్ how we can decide. హలో, సపోజ్ లోను చెప్పండి. ఆల్రెడీ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అవును, నేను జాయిన్ కాలేదు కదండి. అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాకు తెలియదు కదా. I'm recording, you can go through it. Okay, సో మనం ఒక యూజర్ ని వర్క్ లిస్ట్ కానీ వర్క్ బాస్కెట్ కానీ ఐ మీన్ సో హౌ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్, యూజర్ కి వర్క్ లిస్ట్ కి అసైన్ చేయొచ్చు, వర్క్ బాస్కెట్ కి అసైన్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ యూజర్ ని గ్రూప్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనకు ఒక టీమ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో నేను ఇక్కడ టీమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ హెచ్ఆర్ రిక్రూటింగ్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఉంది, దానికి ఒక మేనేజర్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో ఒక మేనేజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్, దానికి ఆ గ్రూప్ ఒక మేనేజర్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వాట్ డైరెక్టర్. సో director he is the reporting manager, right?
So click on here, click on create and open. So KBank division unit. Okay, now security, password will be the rules. Submit. Now it's what KBank India. So this is our application, right? Save it. So in your operator ni create chesanu. Okay, now ikkadiki vachesi he is a manager. I mean, so let's select this operator. So it's a manager of this group or director group ki. Save it. Work queue define default @KBank. Okay, so now this is the one group. Again, you can also create one more group. Let it keep it here. It's fine, I think. Now ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ఏదైనా ఆపరేటర్ ఓపెన్ చేస్తే వర్క్కి వెళ్తే నా ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఒక డిఫైన్ని ఒక టీమ్ని డిఫైన్ చేద్దాం. దిస్ HR manager is belongs to what group? Okay, is the manager is a managing group, for example. Okay, to whom it is reporting to. Okay, so manager ఎవరికి రిపోర్టింగ్ చేస్తాడు? HR manager. This is senior manager, right? He is reporting to director. Okay, so ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నాడు? HR manager ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు? డైరెక్టర్, right? Now this is the HR manager, right? So now the senior manager is there, right? We created, right? Directors, HR. We created senior. This is senior manager, right? Senior manager directing to the director, and there is a manager, HR manager. The manager is reporting to what? Senior manager ki report cheyali. So senior HR. Okay, HR senior manager. So click on it. So manager HR manager ki report chestadu. Senior HR manager report chestadu. Senior HR ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తారు? డైరెక్టర్ కి. ఓకే, దీని ఏమంటామంటే రిపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఓకే, ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను HR రిక్రూటింగ్ తీసుకున్నాను. HR రిక్రూటింగ్ లో నాకు ఇప్పుడు ఆపరేటర్స్ తీసుకుందాం. సో we'll take one HR1. Okay, HR1 is a user. Now what is the application HR1 access? Suppose the users. Okay, save it.
So define organization unit. This is organization, division, and unit. Password will be the roles. So let's save it. Okay. So now operator HR1 is set. So now let's create the, click on here and save as HR2. Right. So work we can define a team. So they are belongs to what team? Director team kaadu, recruiting, right? HR recruiting. And they are reporting to whom? This HR. HR manager ki report chestam. Right? Let's save it. Reporting structure చూస్తే HR ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు? HR manager కి. HR manager ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు? సీనియర్ HR manager కి. సీనియర్ HR manager ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు? డైరెక్టర్ కి చేస్తున్నారు. ఇలా మనకు రిపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. Right? Now we can define the teams. This is HR అనే వీళ్ళు సో ఏ గ్రూప్ కి. సో HR మన డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా, ఫినాన్స్, రిక్రూటింగ్ కైండ్ ఆఫ్. సో నేను ఒకటే తీసుకుంటున్నాను. సో వీళ్ళు ఏ గ్రూప్ కి సంబంధించి, వీళ్ళు ఒక ఆపరేటర్, వీళ్ళు ఏ గ్రూప్ కి సంబంధించిన వాళ్ళంటే we need to define the team. సో HR recruiting. Okay, HR recruiting ki they are belongs to. Now fine. సో నేను ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ ని డిఫైన్ చేసిన. సో routing, don't have atomic routing. Okay, no routing ఉందా? Okay. So assign to skill. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి? క్రియేట్ యూజర్స్. నెక్స్ట్ వాట్? ఫస్ట్ మనకి యూజర్స్ కావాలి. సో వీ నీడ్ టు గ్రూప్ దెమ్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? క్రియేట్ వర్క్ గ్రూప్ and specify the users to allocate to which group. ఓకే, సో నేను ఒక యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసిన, HR1 HR2 మేనేజర్స్, వాళ్ళకు ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన, ఆ గ్రూప్ కి వాళ్ళందరినీ యాడ్ చేసిన. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే we need to create వర్క్ బాస్కెట్.
సో నాకు ఇక్కడ వర్క్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్క్ గ్రూప్? వర్క్ గ్రూప్ అన్న టీమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ గ్రూప్. దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ టు దేర్ సూపర్వైజర్, రైట్? దే రిపోర్టింగ్ మేనేజర్. ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ ఉన్నారు, హెచ్ఆర్కి రిపోర్టింగ్ ఎవరికి రిపోర్టింగ్ చేస్తున్నారు? హెచ్ఆర్ మేనేజర్కి. దే హ్యావ్ ద టీమ్. హూ ఈస్ ద మేనేజర్ ఫర్ ద టీమ్? Who is the manager for the team? HR group. HR manager is the what? Manager. So all this HR1, HR2, they reporting to their manager, HR manager, right? Like this. So now let's see work group. So నేను ఇక్కడ operators create చేసిన, teams create చేసినాం, and reporting structure define చేసినాం. Now what I need, team లో నాకు ఒక work queue అనేది కావాలి. Each team నాకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఈ గ్రూప్కి ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వర్క్ బాస్కెట్కి ఎప్పుడైతే మనకు ఒక వర్క్ బాస్కెట్లోకి ఒక ఐటమ్ అనేది వస్తుందో, వర్క్ ఐటమ్ అనేది క్యూ అవుతుందో, రైట్? సో అప్పుడు ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ వాట్ వర్క్ బాస్కెట్. సో నా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ దే ఆర్ గ్రూప్ ఉంది కదా, హెచ్ఆర్ రిక్రూటింగ్ గ్రూప్. ఓకే, రిక్రూటింగ్ గ్రూప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో దీని ఏమంటున్నాం అంటే వర్క్ గ్రూప్ అంటాం. సో దీనికి ఒక వర్క్ గ్రూప్ లో మనం వర్క్ బాస్కెట్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను హెచ్ఆర్జి అనే వర్క్ గ్రూప్ ని ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ వర్క్ బాస్కెట్ లోకి ఏదైనా టాస్క్ అసైన్మెంట్ క్యూ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు HR1 కానీ HR2 కానీ ఎవరైనా కానీ they can pick the assignment. This is the concept of what? Assigned to work list. ఇంకొకటి ఏంటి, HR1 కానీ HR2 కానీ దే కెన్ రిసీవ్ టు దేర్ వర్క్ లిస్ట్. అంటే ఇక్కడ అసైన్మెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఒక బాస్కెట్ లో ఉంటుంది. సో విత్ ఇన్ దిస్ బాస్కెట్ ఎనీ వన్ కెన్ పిక్ ది వర్క్ ఐటమ్. అది అసైన్మెంట్ ని ఎవరైనా పిక్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ విల్ అసైన్ టు ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్ కెన్ పిక్. Okay, this is the concept of what? Assigned to work basket. Assigned to what? Work basket. Now, ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వర్క్ లిస్ట్ ఎవరికి అసైన్ అవుతుంది, డైరెక్ట్. ఓకే, అసైన్మెంట్ ఎవరికి అసైన్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ యూజర్ కి అసైన్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఈ HR2 కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ అసైన్మెంట్? నో, ఓన్లీ HR1 కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్క్ లిస్ట్. అంతే, మనకు first basic things we need to understand this. Let's save it. Now మన అప్లికేషన్ లో ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూద్దాం. Let's go to the recruiting. ఇక్కడ
Click on here, open the process. మన ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ని we can assign. Click on checkout. సో నాకు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఎవరు షెడ్యూల్ చేయాలి? ఓకే, suppose నేను both assigning to the HR only. So click on one. Okay, double click on the assignment. అది చూస్తే రౌటింగ్ అని ఉంది చూడండి. సో ఈ రౌటింగ్ ఎవరికి అసైన్ చేస్తున్నాం? మనకు డిఫరెంట్ రౌటింగ్ టైప్స్ ఉంటాయి, అసైన్మెంట్స్ టైప్స్. సో వర్క్ ఆపరేటర్ కా లేకపోతే కరెంట్ ఆపరేటర్. హూ ఇస్ ద కరెంట్ ఆపరేటర్ అంటే ఎవరైతే నేను కేసు క్రియేట్ చేస్తానో ఐఎమ్ ద కరెంట్ ఆపరేటర్. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నాకే అసైన్ అవుతుంది. సో ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఆపరేటర్స్ అసైన్ కావాలంటే ఇక్కడ ఆపరేటర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, అంటే కాన్స్టెంట్ నేమ్. సో మన కాన్స్టెంట్ నేమ్ కాకుండా మన ప్రాపర్టీ కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక ఆపరేటర్ కాకుండా ఒక గ్రూప్ కూడా ఇవ్వచ్చు. గ్రూప్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ గ్రూప్ కి మనం అసైన్ చేస్తున్నాం తీసుకుందాం. హెచ్ఆర్ ఆథర్స్ చూపించట్లేదా? Select anything. HRA users, click on it, not showing it. Okay, so నేను కస్టమ్కి వెళ్తే నాకు ఓటీపీ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ప్రెస్ డౌన్ అనేది చేస్తే నాకు అన్ని రౌటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి చూడండి. assign to operator, work basket, create operator, current operator to customer. సో నేను ఇక్కడ డిసిషన్ టేబుల్, డిసిషన్ ట్రీని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటే వాట్ ఈస్ దిస్ రౌటింగ్? This is nothing but an activity only. The activity is type what should be route. ఏ యాక్టివిటీ టైప్ అయితే రౌట్ ఉంటుందో ఆ యాక్టివిటీ మాత్రం మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. That is a specific type of activity that we using for. Okay, easy. So what is our requirement here? Need to assign a specific user. So నేను డైరెక్ట్ గా మనం ఆపరేటర్ తీసుకుందాం. HR1. Click on it. ఇది ఎవరికి అసైన్ కావాలి? HR2. Save it. Now checking the changes. ఎప్పుడైతే మనం మల్టిపుల్ యూజర్స్ తోటి చెక్ చేస్తామో, మల్టిపుల్ యూజర్స్ లాగిన్ కోడ్ని చెక్ చేస్తామో, అప్పుడు కోడ్ మనం ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ రూల్స్ మొత్తం మనకు చెక్ ఇన్ అయి ఉండాలి. లేకపోతే మనకు చెక్అవుట్ అయి ఉంటే మనం వర్క్ చేస్తున్నట్టు రూల్ మీద, బట్ వేరే ఆపరేటర్కి మన కోడ్ రిఫ్లెక్ట్ కాదు. సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇన్ ద చేంజెస్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు వేరే యూజర్తో టెస్ట్ చేస్తాను, లైక్ HR1, HR2 తోటి. కాబట్టి ఐ నీడ్ చెకింగ్ ఆల్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్. ఓకే, సో మన ఇక్కడ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, వాల్యుయేషన్స్ రూల్స్ ఉన్నాయి. క్లిక్ ఆన్ ద బల్క్ యాక్షన్స్. సో మనకు అన్ని ఒకటేసారి చెకింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, select all, insert, start.
సో అన్ని చెక్ ఇన్ అయిపోయినాయి. క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఏం లేవు, రైట్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఫైన్. సో నాకు ఇక్కడికి రాగానే ఎవరికి అసైన్ అవుతుంది? ఇది HR1కి వెళ్తుంది, ఇది HR2కి వెళ్తుంది, రైట్? సో నౌ what we can do here, that we can see how we can assign. So click on here, go to recruiting, okay, so give some address, now continue. Okay, location, continue. Employer name, can give anything. Experience from 2, continue. Now finish. సో ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిపోయి డిసిషన్కి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇంత ముందుకైతే మనకి ఏమొచ్చేది, ఇక్కడ మనకు డిసిషన్ అసైన్మెంట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడ ఉంది. లెట్ గో టు ది డిసిషన్, రిక్రూటింగ్, క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇక్కడ మన డిసిషన్లో ఇంటర్వ్యూ ఉంది కదా, actions and refresh. Click on the interview, assign to HR1. This is assigned to HR2. So let's go here. There you can see history. ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది assigned to HR1 to complete task. So let's log in with the HR1. Go to incognito. Okay. So HR1 password is rules login. So HR1 కి ఏం యాక్సెస్ ఉంది? యూజర్ పోర్టల్. దిస్ ఇస్ యూజర్ పోర్టల్. బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే వర్క్ లిస్ట్ లో HR1కి లేదు. ఓకే, don't see any. But it is not assigned to HR1. Okay, the reason is మనకి ఇక్కడ రివ్యూ అనేది స్కిప్ చేస్తాం కదా, రివ్యూ అనేది స్కిప్ చేస్తున్నాం. డిసిషన్కి వచ్చింది, నెవర్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చింది. ఓకే, so it should assign to HR1, right? Then నాకు చూపిస్తలేదు, మేబీ నాట్ షోయింగ్ ది అప్డేటెడ్. మనకి చూడొచ్చు, లైక్ search with the work list. Click on it.
So py user work list, py user work list. Maku report definition undaలి. Let we can run and check. So for debugging, click on the ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ అసైన్ అయింది ఎవరికి HR1 ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి, రైట్. సో క్లియర్ గా ఉంది విచ్ ఇస్ అసైన్ టు హోమ్ అని, బట్ నాకెందుకు ఇక్కడ చూపించట్లేదు? Let's go here home, మనకి 17 ఐటమ్ చూపిస్తాం, రైట్. But I can see here 0. Let I won't check the access of the operator. A bank division ఉంది, browse HR recruiting, framework layer ఉంది చూడండి. So we need to set up what? Implement. ఎందుకంటే మన cases create అదే layer, implementation layer. So let's come back here to the HR access. So now again HR1 rules, ఇప్పుడు చూపించండి చూడండి. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో HR1 క్లిక్ చేసి టిక్. యాక్చువల్గా మనకు ఓకే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కదా, నేను 5 అని ఇస్తున్నాను. సబ్మిట్. నో డిసిషన్స్కి వెళ్ళింది. డిసిషన్ ఎవరికి అసైన్ అవుతుంది? HR2కి అసైన్ అని చూడండి. సో చెక్ ది HR2 యాక్సెస్ గ్రూప్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది. సో ఆల్వేస్ వీ షుడ్ గివ్ వాట్? ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్. సో the users, come back here, now log off HR2, password will be roles, click on login. సో నాకు ఇక్కడ వచ్చేసింది HR2కి. సో దిస్ ఇస్ HR2, నాకు ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో HR2 ఏం చేస్తున్నాడు? జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ అండ్ ఓపెన్. ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఇక్కడ ఏమిద్దాం? let we can open the flow action, go to recruiting, decision flow, click on here, decision and flow action ఉంది. let's click on the gear icon, create చేద్దాం. framework layer class లో select the framework layer, work, now click on create and open. Section we can give the save, click on the gear icon to open this role. సో ఇది మనం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి asking to create, click on create and open, convert section editor. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా? I want to review the section on station. So
interview section ni I want to see it as a read only. Presentation read only always. Submit. So now I'll add one more dynamic layout ikkada. Em chedam ikkada. Take on text input. Click on here. Dot. Okay. HR approve to proceed. Fine. No? Click on create and open. ఈ ఫీల్డ్ నేను బులియన్ తీసుకుంటున్నా. సేవ్ ఇట్, క్లోజ్ ఇట్. ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తా కంట్రోల్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ let's see I'm taking the checkbox. ఓకే, ప్రజెంటేషన్కి వచ్చేసి టైప్ ట్రూ ఫాల్స్ ఉంటుంది. నన్ను ఇచ్చాను. సో నేను ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇట్ ఓపెన్ ద ప్రాపర్టీ. నేను లోకల్ లిస్ట్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఇది మనం ట్రూ ఫాల్స్ నో నీడ్. ప్రజెంటేషన్ టైప్ టెక్స్ట్ ఇద్దాం. ప్లేస్ ఇట్ ట్రూ ఫాల్స్. ట్రూకి ఏమి ఇద్దాం? అప్రూవ్ అని ఇద్దాం. ఫాల్స్కి ఏమి ఇద్దాం? రిజెక్ట్ అని ఇద్దాం. సబ్మిట్. సో ఇక్కడ మనం ఏమి ఇద్దాం? కాపీ పేస్ట్ proceed for further approval. Further manager approval. Okay, and submit. Save this one. Save this one. And this fine. Right? సో ఇప్పుడు మళ్ళీ హెచ్ఆర్ పోర్టల్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేద్దాం. నాకు అసైన్మెంట్ వచ్చింది, నాకు చూపిస్తాను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. అప్రూవ్ ఫర్ ఫర్దర్ మేనేజర్ అప్రూవల్. ఎస్. నౌ లెట్స్ సీ. ఇంకోటి నేను కామెంట్ బాక్స్ కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నా. వాట్ వీ కెన్ డూ, లెట్ గో టు దిస్ సెక్షన్. సో రీసెంట్లోకి వెళ్తే మన రీసెంట్లో క్లోజ్ చేసిన రూల్స్ ఉంటాయి. మనకు ఆల్రెడీ ఉంది సెక్షన్. క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయింది. క్లిక్ ఆన్ ద చెక్ బాక్స్, సారీ చెక్అవుట్. నేను ఏం చేస్తా అంటే ఐ వాంట్ యాడ్ సో ఓ టెక్స్ట్ ఏరియాని యాడ్ చేద్దాం. క్లిక్ ఆన్ ఇట్. నేను ఏమిద్దామంటే HR2 comments. So click on here. So create this field in the framework layer, work class, save it. So dot submit. So నేను ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఏమిద్దాం?
comments అని ఇద్దాం. Okay, so the presentation, leave it, click on submit. So presentation, read only, minimum characters maximum of 1000 అని ఇద్దాం. ఓకే, కౌంట్ మనకు చూపించాలంటే 2 ఇద్దాం. ఓకే, save it, checking the changes. Now let's go to the ఇక్కడికి వద్దాం, actions and refresh. సో కామెంట్ నేను ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తానో ఇక్కడ కౌంట్ కూడా చూపిస్తుంది, రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఐ కెన్ ఎంటర్ అప్ టు మ్యాక్స్. సో ఫర్దర్ అప్రూవల్ ఎస్. సో నేను candidate had a good communication and technical skills. I can give this comment. Okay, and submit. So what will happen in that case? So recruiting లో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? further approval or reject. సో నేను ఇక్కడ ఫ్లో ఓపెన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇచ్చాను? eligibility, right? Click on here. Okay, this is the decision table we're using. Open decision table. The skills మనం average more than 5 ఉండాలి, then only it will go. సో నెక్స్ట్ ఇంకా నేను ఏమి ఇవ్వచ్చు? చెక్అవుట్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకొక డిసిషన్ కూడా తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏమి ఇద్దాం? ఓకే, proceed for approval. సో సెక్షన్ ఇది కదా, decision section. So this field what? HR approval proceed. So connect here to end, connect here to reject. So select here when is approved true. ఇలా మన ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ట్రూ అయితే ఇట్ వెళ్తుంది, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ట్రూ కాకపోతే ఎల్స్, ఫాల్స్ అయితే ఇటు వెళ్తుంది, రిజెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమిద్దాం? HR send for manager approval, submit, save it, checking this. సో ఇక్కడికి ఎవరికి వెళ్తుంది? మేనేజర్ అప్రూవల్ వెళ్తుంది డేషన్ నుంచి. సో ఇక్కడ నుంచి మేనేజర్ అప్రూవల్ వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ హియర్ అండ్ ఓపెన్ ద అప్రూవల్. సో ఇక్కడ ఎవరికి అసైన్ కావాలి? చెక్అవుట్ అప్రూవల్కి వెళ్ళాలి. సో హూ ఇస్ ద ఆపరేటర్ విల్ రిసీవ్?
So HR manager, right? Now ఇక్కడ ఎవరికి వెళ్ళాలి? ఆఫర్ ఇది నేను సపోజ్ సీనియర్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్కి ఇద్దాం. ఓకే, select the operator senior HR. Okay, HR senior manager, submit, save it and check in. And now let's see the case ఎవరికి assign అయి ఉంది? HR2 కి assign అయి ఉంది. So let's go here to HR2 portal and HR ఏమి చేసిండు ఇక్కడ? కామెంట్స్ ఇచ్చిండు, ఫర్దర్ అప్రూవల్ సెండింగ్ ఫర్ ఫర్దర్ అప్రూవల్ అన్నాడు, సబ్మిట్. ఇక్కడ అప్రూవల్కి వచ్చింది. అప్రూవల్ ఎవరికి అసైన్ అయింది? సో ఇక్కడికి వచ్చేసి వ్యూ హిస్టరీ చూస్తే ఇది అసైన్ టు హెచ్ఆర్ మేనేజర్కి అసైన్ అయింది. సో మేనేజర్ ఏం చేస్తాడు? లాగా అగైన్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్, password will be the rules, click on the login. సో ఇప్పుడు నేను హెచ్ఆర్ మేనేజర్కి ఏమి ఇచ్చాను? హెచ్ఆర్ మేనేజర్, click on it. So it shouldn't be what? Framework here. Save it. Okay, ఇక్కడికి వచ్చాను. Again I do log off. So HR manager, also will be the rules. I can see in my what? Bank India rules, HR manager, that's fine, right? So let's see the history. HR manager ki assign అయింది and K Bank India. Close this one, log off and log in again. Rules, still it not showing up. This operator, why? HR manager కి ఎందుకు రాలేదు? Can change it here. HR manage, not HR recruiting. Okay, K Bank division unit, fine. K Bank India users, everything is fine, right? So let's log off and log in again. Click on login. Still I don't see it. Why? So just actions and refresh. So send it for further approval. It is assigned to HR manager only. But open the HR manager, refresh, India, okay. Work is fine.
So why HR is not receiving log of HR manager? అక్కడ చూపించట్లేదు, but it should be dashboard. Home. Nothing. We can run the report. Actions and report. ఇక్కడ అప్రూవల్ టాస్క్ వాళ్ళకి అసైన్ అయింది, హెచ్ఆర్ మేనేజర్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ, రైట్. ఏదైనా ప్రైవేట్ ఇట్లా ఉందా? చెక్అవుట్ ఏం లేదు. Let's go to the recruiting here. On default గా ఇచ్చాము హెచ్ఆర్ మేనేజర్, సీనియర్ మేనేజర్ వెళ్తుంది. లెట్స్ సే సబ్మిట్. అంటే ఇప్పుడు ఎవరికి వెళ్ళాలి? హెచ్ఆర్ మేనేజర్. Okay, so now click on to go. So let approval కి వెళ్తే view properties HRS manager ఉంది. So let's see how search here HRS manager. ఇక్కడ ఇండియా కరెక్ట్ గానే ఉంది. So let log in with the HRS manager then. Password will be rules. ఇక్కడ వచ్చాము చూడండి, క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇవే ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు. లెట్ ప్రొసీడ్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఆన్ బోర్డ్కి వచ్చాను. సో ఈ విధంగా మనము లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్, ఇక్కడ ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, ఎంప్లాయీ, హెచ్ఆర్స్, మేనేజర్స్, రైట్. సో ఈ విధంగా మనం we can assign to the work list. Okay, so each user can perform the action on the that particular task. Clear? Any doubts? Yeah, so this is how we see how we can assign to the user work list. సో వర్క్ బాస్కెట్ ఎలా అసైన్ చేయొచ్చు, వర్క్ గ్రూప్లో ఇంకా మనకి ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, బేస్డ్ ఆన్ ద వర్క్ గ్రూప్ మనకి ఏ యూజర్కి అసైన్ చేయొచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ ద స్కిల్, బేస్డ్ ఆన్ ద లోడ్, అది మనం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చూద్దాం. ఓకే, యా దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్.